Saya guru bahasa Inggris di SMA 1 Topan. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya akan pengambilan video pembelajaran untuk uji kinerja. Let's go. Oke, we are class. Presidennya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Morning. How are you today? I'm fine too. Okay, before we are going to teaching learning process today, I would like to ask you to pray before. Please, the leader of this class, lead your friends to pray before. Ready up! Before we start our learning process today, let us pray first. May Allah give us knowledge. Pray, start. Finish. Now, I want to know the condition of my class. I want to check your attendance one by one. The first, Ade Anggara, Anissa Larasati, Ardiansa, Bayu Yuda Permana. Present, sir. Baik Nania Ramadhani. Baik Wanda Nabira Feruka. Ya, don't forget to study hard. Study. Karena bahasa Inggris itu it's very useful for all of you. Sangat berguna untuk kalian semua. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena if you get English fluency, bisa bahasa Inggris dengan lancar itu, the first one you can go to abroad. Pergi bisa ke luar negeri. Kemudian you can around the world. Bisa keliling dunia. Juga bisa menghasilkan uang. You can produce much money. Misalkan contohnya menjadi seorang guide. Seorang guide itu bisa menghasilkan banyak uang. Kita bisa membawa orang-orang asing kemudian mengantarkan ke suatu tempat, itu bisa menghasilkan uang. So that's why all of my students, please study hard, study in learning English language. I believe that all of students here absolutely has best experience. So, I want to know your best experience. Ya, saya ingin tahu pengalaman terbaik kalian itu apa. Nah, sekarang, now, please write your best experience on this paper on the sticky note. Ya, pada sticky note yang sudah saya bagikan, silakan kalian tulis pengalaman terbaik kalian di sticky note itu. I give you time 2 minutes. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Kalian tulis pengalaman terbaik kalian di sticky note. Ya, mulai dari sekarang. Saya kasih 2 menit. Have you finished writing? Ya, kalau sudah selesai, I want to ask some students to say about your best experience. Coba, Desna, your best experience. My best experience is when I was become the winner of singing competition in 2019. Okay. Ya, Oi. And my best experience is 3 best day holiday. Okay. Ya, Rosan Fikri.
My best experience is when I was participating in the biggest theater competition at Nusa Tenggara West Province, that is FTMB. Okay. The last one maybe, yeah, Lina. My best experience, I have been holiday to Mandalika Beach with my big family. Okay, thanks a lot for all of students that have written about your best experience. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menulis pengalaman terbaik kalian. Ya, saya coba ambil sampel beberapa dari Irwan. Dari Irwan itu best experience-nya adalah climbing Paul Japan Hill. Oke. Kemudian dari Gesna. Gesna sudah tadi ya, the winner of singing competition in 2019. Dari, coba saya ambil dari Wanda Nabila Feruka, itu my best experience when I was joining FTMP competition and become nomination the best actress in February 2022. Oke, terima kasih buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menuliskan, and give applause for yourself. Okay, now I will show you picture. Nah, silakan berikan sebuah gambar, and then please look at the picture. Perhatikan gambar, lihat gambar itu, and then you analyze of the picture. Analisis gambar itu. Nanti akan ada pertanyaan, what have you seen about the picture? Kira-kira apa yang kalian lihat, apa yang kalian jumpai, dan apa kalian akan kalian pikirkan tentang gambar itu? Ya, saya kasih, I give you 3 minutes to look and analyze of the picture. Start from now, silakan dilihat dulu, diamati dan dianalisis gambar itu. Have you finished analyze of the picture? Yes, sir. Ya, terima kasih ya kalian sudah analisis. Now, I would like to ask you to some students to explain of expression what have you seen of the result of your analysis. Coba, adik permana? Gunung meletus. Gunung meletus. Okay, the second one maybe. Ya, adik. About holiday. About holiday. Tiga. Oh ya, adik. Biography of Soekarno. Maybe the last, you okay? Trip to Australia. Okay. Based on the result of your life, based on the picture, berdasarkan dari analisis dari gambar tersebut, any student can guess what the topic or what the material is. Descriptive text, sir. Descriptive text, no. Exposition text, sir. Exposition text, no. Use item. Use item, no. Recount text, sir. Recount text, give now. Okay. Sekarang saya akan menyampaikan the purpose of teaching learning process today. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah ditebak tadi materi kita ini yaitu tentang recount text. Ya, nanti di akhir pembelajaran ini, the first one, you have to able to identification the social function, the structure, the future of recount text. Yang pertama itu kalian mampu untuk mengidentifikasi daripada recount text itu, the structure, the future, kemudian unsur kebahasaannya. Kemudian yang kedua itu, you have to able to analyze, menganalisis fungsi sosial,
General structure, language future daripada recount text. Kemudian yang ketiga adalah soal itu, you have to able to arrange, menyusun atau membuat daripada recount text. Ya, we directly going to material today. Kita langsung masuk ke materi kita hari ini. There are some material that we will have discussed for today. Ada beberapa materi yang harus kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama itu what is recount text? Apa itu recount text? Kemudian yang kedua itu recount text divided into three atau divided of recount text, pembagian recount text. Kemudian yang ketiga itu nanti kita akan diskusikan masalah the function of recount text. Kemudian next kita akan discuss tentang general structure of recount text. Kemudian next language feature of recount text, and the last one example of recount text. Yeah, now we will discuss one by one about the material today. Now, please focus on PowerPoint ya. Silakan fokus pada PowerPoint yang telah saya tampilkan. Ya. The first one, yang pertama itu we will discuss about recount text. Kita akan diskusi tentang recount text. Ya, recount text itu apa? Recount text sudah ada di PowerPoint di depan. Recount text is retell about something that was happened in the past time, atau retell about story, experience, kemudian historical atau biography that happened in the past. In the past, berarti lampau. Ingat, you have to remember. Recount text itu kata kuncinya apa? Keywordnya apa? Yaitu retell, menceritakan kembali. Iya. Perlu diingat lagi, saya tekankan sekali lagi. Recount text itu keywordnya adalah retell, menceritakan kembali. Iya. Kemudian next, dividing of recount text. Pembagian recount text. Ya, fokus sekali lagi pada PowerPoint. Nah, recount text itu divided into three kinds. Ada tiga jenis. The first one biography, and the second one is historical recount. The last one is about experience. Now, any student can give an example recount text related to biography. I'm sir. Yeah, and then Soekarno story, Jenderal Sudirman story, Tuan Guru Haji Maulana Syekh story, B.J. Habibie story, B.J. Habibie story. Ki Hajar Dewantara story. Iya, Ki Hajar Dewantara story. Oh iya, thanks a lot. And then how about historical recount? Any student can give examples recount text related to historical recount. Ya, guys, nah. The example of historical recount is Tsunami in Aceh 2004, earthquake in Lombok Ya. 2018, Gen 12 PKI, and last one is Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Okay. Generic structure of recount text atau struktur daripada recount text itu divided into three, dibagi menjadi tiga. Sekali lagi fokus pada PowerPoint, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu the first one is orientation. Orientation itu apa? Perkenalan. Nah, di tahap orientation itu introduce the participant, memperkenalkan partisipannya. Partisipannya siapa? Pesertanya siapa? Especially for recount text itu pesertanya pasti
fokus pada satu. Misalkan my group itu fokus pada satu orang dia. Kalau untuk orientation, kemudian di bagian orientation itu dia memperkenalkan where the story happen, di mana story itu terjadi, kemudian why the story happen, mengapa cerita itu terjadi. Kemudian the second one is event, kejadian. What happened in the story? Apa yang terjadi di cerita tersebut? Contoh misalkan ketika kalian holiday to Bali contohnya. Misalkan setelah kalian memperkenalkan diri kalian, keluarga kalian, kemudian apa yang kalian lakukan? What you do in Bali, itulah event, kejadiannya. Kemudian orientation, reorientation itu conclusion, kesimpulan dari cerita itu. Biasanya you feel very happy atau sad ending atau happy ending, itu adalah conclusion. Nah, ingat generic structure in context itu ada 3, ada orientation, ada event, dan ada reorientation or conclusion. Okay. All students focus on PowerPoint. Silakan fokus pada PowerPoint. In there's an example of recount text about Jenderal Sudirman. Di sana ada contoh daripada recount text tentang Jenderal Sudirman. Nanti yang akan dibacakan oleh Fikri. Tolong disimak nanti kepada teman-teman yang lain. Kepada Fikri, time is yours. Jenderal Sudirman was a high-ranking Indonesian military officer during the Indonesian National Revolution. He was the first commander-in-chief of the Indonesian Armed Force. He continues to be widely respected in the country. On 12 November 1945, at an election to decide the military's commander-in-chief in Yogyakarta, the 24-year-old Sudirman was chosen over Urip Sumoharjo in a close vote. While waiting to be confirmed, Sudirman ordered an assault on British and Dutch forces in Ambarawa. The ensuing battle and British withdrawal strengthened Sudirman's popular support, and he was ultimately confirmed on 18 December. General Sudirman commanded military activities throughout Java, including a show of force in Yogyakarta on 1 March 1949, when the Dutch began withdrawing. In July 1949, Sudirman was recalled to Yogyakarta and forbidden to fight further. In late 1949, Sudirman's tuberculosis returned and he retired to Magelang, where he died slightly more than a month after the Dutch recognized in Indonesia independence. He is buried at Semaki Heroes Cemetery in Yogyakarta. Okay, thanks a lot kepada Fikri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Based on the example of recount text about Jenderal Sudirman, coba sekarang tentukan generic structure of recount text. Ya. Untuk orientasinya, kira-kira yang mana? Untuk orientasinya, ya. Paragraf 1, ya, paragraf 1. Ini paragraf 1 ini adalah orientasinya. Kemudian how about eventnya? Kejadian yang adil. Paragraph 2, line 1 until 10. Paragraph 2, line 1 until 10. Okay. Nah, how about conclusion? Ya. Iya, sudah jelas ya. Berarti sisanya itu adalah conclusionnya atau reorientationnya. Ya, diingat. Paragraf pertama ini adalah orientation. Kemudian untuk eventnya itu adalah, karena ini ada 2 paragraf, berarti kita harus tentukan pakai line-nya. Ya, line itu baris. Itu paragraf 2,
line 1 until 10 itu adalah event, bagian eventnya adalah gender structure-nya. Kemudian untuk conclusion atau recommendation-nya itu adalah paragraph 2 line 11 until 13. Mempelajari tentang beberapa materi tadi, saya akan berikan beberapa teks sekarang, an example of the context, di mana masing-masing teks itu mempunyai permasalahan, ada problem-problemnya. Nah, itu tugas kalian nanti akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut di beberapa teks tersebut. Itu nanti di dalam bentuk grup. Saya akan bagi menjadi beberapa grup nantinya. Kemudian kalian harus menemukan finding the solution-nya, menemukan solusinya, menyelesaikan permasalahannya. Ya, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD. Ingat, di LKPD ini ada beberapa teks daripada konteks yang ada permasalahannya masing-masing. Silakan nanti didiskusikan permasalahannya dengan teman kelompoknya masing-masingnya. Ya, silakan the leader of the group take your LKPD. Ya, silakan. Ya. Siap, semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Panika Group. Remember, I'm Bin Pasadena. Baik, Mata Nabila Panca, Mesa Sahara, dan Supriyadi. Now, we will present the result of our discussion. And my friend Wanda will answer task 1. Task 1. Mention the name of the paragraph of the following text. Holiday at home. Paragraph 1, orientation. Paragraph 2, event 1. Paragraph 3, event 2. Paragraph 4, event 3. And paragraph 5, orientation. Task 2. Mention the name of the paragraph of the following text. Battle of Surabaya. Paragraph 1, orientation. Paragraph 2, event 1. Paragraph 2, event 2. Paragraph 4, event 3. And paragraph 5, reservation. And task 3, visiting Yogyakarta. Paragraph 1, on Wednesday. Paragraph 2, on Tuesday. Paragraph 3, on Friday morning. And paragraph 4, in the evening. Task 4. Read the text and answer the question. The title is Sunday the Terrible. The question is, number 1, what is the title of the story about? The answer is Sunday the Terrible. Number 2, when did it happen? The answer is last week. Number 3, why last week was terrible a day for the author? The answer is the dog captured me and bite my leg. Number 4, who brought the author to the doctor? The answer is my cousin. And the last one is, how long the author in the hospital? The answer is a week or 1 week. Okay guys, I think that's enough for our presentation today. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from Pineapple Group. Our members are me, Rosan Fikri Heri Saputra. Helmi Kiara, Siska Nisa Putri, Naila Isma Tasya. Baik, Mana? Okay, guys. Now we will do a presentation about our task. Task 1. Mention the name of the paragraph of the following text. Paragraph 1, orientation. Paragraph 2, event. Paragraph 3, the second event. Paragraph 4, the last event. Paragraph 5, reorientation. Task 1. Mention the name of the paragraph of the following text. Battle of Surabaya. Paragraph 1, orientation. Paragraph 2, event 1. Paragraph 3, event 2. Paragraph 4, event 3. And the last paragraph 5 is reorientation. Next, task 2. Find the correct points and conjunctions from the text. Visit Yogyakarta. Paragraph 1 on Wednesday. Paragraph 2 on Thursday. Paragraph 3 on Friday and then paragraph 4 is the evening. Task 3 is read the text and answer the question. The title is Sunday the Terrible. Question number 1 is, what is the title of the story about? The title of the story is Sunday the Terrible. Number 2, when did it happen? Last week. Why last week was terrible a day for the author? The dog captured and bite his leg. Who brought the author to the doctor?
last one is how long after is the hospital? A week or 1 week? Okay guys, that's all from us. Thanks for your attention. See you in the next change. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thanks a lot for all of the group. Semua guru sudah melakukan presentasi ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sudah. Saya kasih masukan sedikit terkait masalah presentasi tadi. Ya. Yang pertama sudah bagus melakukan presentasi dari openingnya, kemudian penyampaiannya dan closingnya juga sudah ada. Jadi saya lihat. Kemudian masih ada yang still missing in processnya, masih ada yang salah dalam pengucapannya. Tapi itu oke, tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, ingat dari konteks ini memang teks yang itu diceritakan kembali, sangat penting, terutama dalam hal mempelajari sejarah. Sejarah Indonesia itu perlu juga untuk kita riset kembali, menceritakan kembali. Karena ada pepatah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu penting untuk generasi-generasi penerus bangsa. Ya, jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, dengan di konteks ini, materi di konteks ini kita bisa mengingat kembali sejarah kayak biografi Soekarno, Jenderal Sudirman, kemudian historical record, peristiwa Nasdeko, peristiwa gempa bumi itu menjadi rumah. Any question so far? Ya, ada pertanyaannya. If there is no question, saya yang akan bertanya sekarang ya. Any students still remember what we have learned today? Definition of context. Definition of the context. How about the others? Generic structure of the context. Generic structure of the context. What else? Apa lagi? The function of context. Function of the context. What else? Link with future. Link with future of the context. Nah, sekarang which part you most like in teaching learning process today? Bagian yang mana yang kalian paling suka dalam proses pembelajaran hari ini? My favorite part is reading of the context. Reading of the context. What else? And the presentation, sir. Presentation. Okay. Ya, kita sudah di akhir ujung pembelajaran. Saya akan kasih I will give you homework PR ya. PR-nya nanti silakan kalian menuliskan your best experience berdasarkan judul yang sudah kalian tulis tadi. Ya, dikumpulkan nanti next meeting atau minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Kemudian sekarang lagi musim-musimnya hujan. Keep your condition ya, tetap jaga kondisi, keep your healthy, tetap jaga kesehatan agar kalian dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Lebih berkah dan bermanfaatnya pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Please Ade, leading of your friends to close this meeting today. Before we close teaching learning process today, let's pray together. Pray, begin. Pray enough. Ya, I think that's all for today. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.